Honorable Prime Minister of India is arriving shortly to inaugurate the APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarumbu, Rameshwaram, Tamil Nadu. We are speaking from Rameshwaram, Tamil Nadu. End is not the end. In fact, end means effort never dies, said our beloved Dr. Abdul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, fondly called as the Missile Man of India. Viewers, Honorable Prime Minister has arrived in Rameshwaram. Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, has arrived in Rameshwaram, Pekarumbu, Rameshwaram for inaugurating the APJ Abdul Kalam National Memorial. One of the iconic memorial of Indian history. It's a memorial for our people's president, APJ Abdul Kalam. Hi viewers, our Prime Minister, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has arrived. He has been greeted by some of the leaders of Tamil Nadu, one by one. He is greeted by the leaders of the Tamil Nadu, who has also come here along with the PM, the CM of Tamil Nadu is also there, and all the other leaders is also greeting Honorable Prime Minister of India. He's given a royal welcome at Pekarumbu, Rameshwaram for inaugurating the APJ Abdul Kalam National Memorial. Honorable Prime Minister is heading towards the memorial shortly to inaugurate. Viewers, that moment of inauguration, one of the iconic memorial of Indian history, for the people's president, APJ Abdul Kalam. Prime Minister is now greeted and is slowly, along with him, Prime Minister, the Governor of Tamil Nadu, Sri Vidyasagar, is also joining us to inaugurate the APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarumbu, Rameshwaram. Honorable Prime Minister is heading along scene with him, Sri Venkaiah Naidu, the Union Minister for Urban Ministry. Honorable Prime Minister is heading towards and meeting the chiefs. Along with him found the Chief Secretary of Tamil Nadu, and the leaders from Tamil Nadu are greeting Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi. Is given a royal welcome at the Pekarumbu, Rameshwaram, Tamil Nadu. After meeting the leaders, is heading towards inaugurating Dr. APJ Abdul Kalam, Bharat Ratna APJ Abdul Kalam's National Memorial. This memorial is a one-year project by DRDO. Prime Minister will hoist the national flag shortly after he arrives there, and he is heading towards inauguration. After greeting all the leaders present there for inauguration of Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial. End is not the end. In fact, end means effort never dies, said our beloved Abdul Pakir Jainuddin Abdul Kalam, fondly called as the Missile. Honorable Prime Minister, he is heading towards inaugurating the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial along with the Chief Minister of Tamil Nadu, Edapadi K. Palaniaswamy. Climbing to the top demands strength, whether it is to the top of Mount Everest, to the top of your career, and history has witnessed the strength of this legend in all phases of his life. It was on 15th October 1931 that a great soul was born in the land of Tamil Nadu to a Tamil family in the pilgrimage center of Rameshwaram and Paman Island. By his early childhood, Kalam's family had become poor and he sold newspapers to supplement his family's income. Honorable Prime Minister of India is hoisting the flag in the frontage of Dr. APJ Abdul Kalam's memorial at Pekarumbu, Rameshwaram. It is an historical moment to have our Prime Minister at Rameshwaram. The flag has been hoisted, it's flying high in the sky. Our national flag, the sign of patriotism. Dr. APJ Abdul Kalam was an icon of nationalism in India. No.
Honorable Prime Minister, Honorable Prime Minister, along with Sri Venkaiah Naidu and Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Edappadi K. Palaniswamy, and Ms. Nirmala Sitharaman, opening the, inaugurating the Dr. APJ Abdul Kalam Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. Found with him Mr. Vidyasagar, Sri Vidyasagar, the Governor of Tamil Nadu, Honorable Governor of Tamil Nadu. Now is being greeted by one of the family members of APJ Abdul Kalam, Honorable Prime Minister, is Honorable Prime Minister of India. Honorable Prime Minister of India, along with the Chief Minister of Tamil Nadu and the Governor of Tamil Nadu, inaugurates the APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. Is heading towards the memorial. It was on 15th October 1931 that a great soul was born in the land of Tamil Nadu to a Tamil family in the pilgrimage center of Rameshwaram on Pamban Island. Even by his early childhood, Kalam's family had become poor and he sold newspapers to supplement his family's income. Responsibility serve and hard-working nature was imbibed in him since then. Though he fetched average grades in his school years, the desire to learn and achieve great heights in life reflected his eyes and bright smile. Honorable Prime Minister is inaugurating the statue of the People's President, Sri Bharat Ratna APJ Abdul Kalam. That's a view of the statue of the APJ Abdul Kalam where he is actually playing a veena, and APJ Abdul Kalam is a fond player of veena and is a classical music lover. To depict this, the statue of APJ Abdul Kalam has been unveiled at the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. Now the Prime Minister of India is heading towards viewing the hall. You have to have dreams before your dreams can come true is a quote which is still afresh in our minds. Dr. APJ Abdul Kalam was a man of dreams in himself. The DRD official is explaining to Honorable Prime Minister of India about the statue depicting the veena, the love for veena by APJ Abdul Kalam. He loves classical music. APJ Abdul Kalam loves classical music. To honor this, the statue with the veena has been unveiled by the Prime Minister of India. Prime Minister of India is witnessing the memorial, looking at the photographs and the arts. The art was actually done by Mr. Sridhar, who is one of the iconic artists in India, who has done the art for the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial. And the Prime Minister is heading towards the memorial, the center of the memorial, where he is going to garland where he is going to tribute. He is going to give a floral tribute. Prime Minister of India, Honorable Prime Minister of India, is going to give a floral tribute to the People's President, the icon of Indian history, Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. Honorable Prime Minister of India is paying a floral tribute to the Missile Man of India, the People's President of India, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, at Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. It was a wonderful moment. Now, Honorable Governor of Tamil Nadu, Vidyasagar, is paying tributes to the Dr. APJ Abdul Kalam, and Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswamy, is paying tribute to Honorable People's President of the Dr. APJ Abdul Kalam, and Sri Venkaiah Naidu, the Union Minister, Vice President Dr. Sri Venkaiah Naidu, the Vice President candidate, is paying tribute, and Ms. Sri Ponna Radhakrishnan, Union Minister for Transport, paying tribute, and all the other leaders of Tamil Nadu are also paying tributes to the People's President, Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam, at Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. Dr. APJ Abdul Kalam was a man of dreams in himself.
Completing his education at the Squats Higher Secondary School at Ramanathapuram, Srimat Nirmala Sitharaman, Union Minister for Commerce and Industry, paying tributes to the People's President of India and Missile Man of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam was a man of dreams in himself, completing his education at the Squats Higher Secondary School at Ramanathapuram. He, in the journey of 1,000 miles, moved a step ahead. Completing his college in St. Joseph's, Tiruchirappalli, he then affiliated the University of Madras, from where he graduated in physics in 1954. He then moved to Madras in 1955 to study the aerospace engineering in Madras Institute of Technology, a course which he was very passionate about. It was a play of destiny that Kalam missed achieving his dream of becoming a fighter pilot in the IAF. After graduating from the Madras Institute of Technology in 1960, Kalam joined the Aeronautical Development Establishment of the Defense Research and Development Organization. As a scientist, after becoming a member of the Defense Research and Development Service, he started his career, now seen with Honorable Prime Minister of India, the family members of Kalam, the elder brother of Kalam, along with the family members of APJ Abdul Kalam, Bharat Ratna APJ Abdul Kalam's family members, along with the Honorable Prime Minister, Kalam's elder brother and sister, and found along with the Honorable Prime Minister of India, with Sri Venkaiah Naidu. We can see he's greeting the Honorable Prime Minister of India, is speaking to the Kalam's brother. Kalam was also part of the INCOSPAR committee working under the Vikram Sarabhai, the renowned space scientist. Kalam, seen in the visuals, the Kalam's elder brother and Kalam's relatives, along with the grandsons, are found in the visuals, along with the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. And the interaction, Honorable Prime Minister of India is interacting with the great grandson of the Dr. APJ Abdul Kalam, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam. It is a joyous moment here in the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. It's an historic moment of inauguration by the Honorable Prime Minister of India under the Vikram Sarabhai, the renowned space scientist. This was my first stage in which I learned leadership from three great leaders, said the Kalam: Dr. Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, and Brahm Prakash. This was the time of learning and acquisition of knowledge for me, said our great scientist Kalam. In 1969, Kalam was transferred to the Indian Space Research Organization, where he was the project director of India's first satellite launch vehicle, SLV-3, which successfully deployed the Rohini satellite in northeast orbit in July 1980. Kalam had first started work on an expandable rocket project independently at DRDO in 1965. In 1969, Kalam received the government's approval, expanded the program to include more engineers. Kalam said, "To shine like a sun, you must first need to burn like a sun." It was in the stage of life that he started to burn and had started to take greater heights, steps towards human welfare and patriotism, portraying the great characteristics of human being, selflessness. He served his best for the nation's development in the field of technology, and was Honorable Prime Minister of India. The Honorable Prime Minister of India spending time with the Kalam's family and discussing with the family members of Dr. APJ Abdul Kalam, seen with the family members, other dignitaries, and Honorable Prime Minister of India is actually greeting the grandsons and granddaughter of Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam, in the visuals. It's a joyous moment. In Indian history. It's an iconic memorial for People's President of India, the Missile Man of India, the man who was born in Rameshwaram, went on to become the President of India. He was fondly called as the People's President. To shine like a sun, you first need to burn like a sun. It was in the stage of life that he started to burn and had started to take a greater step towards. Honorable Prime Minister is walking to the halls
Hall of Kalam, about the hall where he is actually heading towards the ISRO. His life in ISRO is one of the iconic moments in the Indian history, because he was before he became the president, he was a deputed in the ISRO, and his journey in ISRO is a remarkable one. In 1963 to 1964, he visited NASA's Langley Research Center in Hampton, Virginia, and Kalam made an effort to develop the Poral Satellite Launch Vehicle (PSLV) and SLV-3 projects, both of which proved to be successful. Kalam was invited by Raja Ramanna to witness the country's first nuclear test pointing Buddha as the representative of TBRL, even though he had not participated in its development. In the 1970s, Kalam also directed two projects, Project Devil and Project Valiant, which sought to be developed ballistic missiles from the technology of the successful SLV programs. Seen in the visuals, DRDO officials briefing the Honorable Prime Minister of India along with the other union ministers about the Kalam's memorial, which sought to develop ballistic missiles from the technology of successful SLV program. Kalam played a major part in developing many missiles under the mission, including Agni, an intermediate range ballistic missile, and Prithvi, the tactical surface-to-surface missile. Although the projects have been criticized for mismanagement and cost and time runs, even then he faced the same with greater optimism. Kalam served as a chief scientific advisor to the Prime Minister and Secretary of the Defense Research and Development Organization. From July 1992 to December 1999, the Pokhran-2 nuclear tests were conducted during this period. The Honorable Prime Minister is witnessing the hall which depicts the last few minutes of Dr. APJ Abdul Kalam in IIM Shillong, and this is the day on which he breathed last at IIM Shillong. And Kalam received, and Prime Minister is witnessing the visuals of the People's President of India. The Honorable Prime Minister is approaching to see the statue of Dr. APJ Abdul Kalam, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, the statue of Dr. APJ Abdul Kalam. This hall depicts the last few moments of Dr. APJ Abdul Kalam at IIM Shillong. Prime Minister of India is witnessing the photograph, and Prime Minister of India is walking to the next hall with the hall number 3 to witness, is heading towards hall number 3, to the presidential days, including addressing Parliament and UN Council. Honorable Prime Minister is witnessing the memorial. Kalam served as the chief scientific advisor to the Prime Minister and Secretary of the Defense and Research and Development Organization from 1992 to 1999. The Pokhran-2 presidential life of the Dr. APJ Abdul Kalam is being witnessed. The hall depicts the presidential life of Dr. APJ Abdul Kalam is being witnessed by Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi. To achieve success in life, you must have a single-minded devotion to your goal. APJ was a man of this code. He has dedicated his life towards his goal to serve humanity, to inspire generation, to make India rise to the highest level to strive to serve. Kalam served as the 11th President of India. He won the 2002 presidential election. His term lasted from 25th July 2002 to 25th July 2007. Kalam was the 3rd President of India to have honored with the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, before becoming. It was during this period of his presidency that he was started to be fondly called as the People's President. It was during this phase that his signature had now become an autograph. He inspired millions of hearts. His simplicity, in spite of being the president, was a matter of fascination to all. He hardly owned any asset and had donated all his income to the goodwill of the nation and the poor. He was a social activist by heart. Honorable Prime Minister enters the hall, which depicts the Dr. Kalam's interaction with the world leaders. It's an iconic moment
for in Indian history where Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, comes to inaugurate Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. It was during this phase that his signature had now become an autograph. He inspired millions of hearts. His simplicity, in spite of being the president, was a matter of fascination to all. He hardly owned any asset and had donated all his income to the goodwill of the nation and the poor. He was a social activist by heart, as his only aim in life being development of nation. The development of nation. Honorable Prime Minister of India is witnessing and seeing the Honorable Prime Minister of India is witnessing and seeing the Kalam's photographs. Honorable Prime Minister is walking through the corridors of the memorial and witnessing the beauty of the memorial. Beauty of the memorial. The memorial, Dr. APJ Abdul Kalam Memorial, is an iconic symbol of nationalism. Iconic symbol of nationalism, and it's a matter of pride for us to have our Prime Minister in inauguration of Dr. APJ Abdul Kalam's National Memorial. The construction material and others of this memorial have been shipped to Ramesh from many parts of India. It's an iconic place of nationalism. Crafted front door comes from Tanjavur, stone claddings from Jaisalmer and Agra, stone pillars from Bengaluru, marbles from Karnataka, murals from Hyderabad, Shantiniketan and Kolkata, and many other products from Chennai to bring out this national memorial. The books written by Honorable People's President Kalam was inspired. Kalam was inspired. Honorable Prime Minister greets the people outside the memorial with a lot of love and affection. Honorable Prime Minister Kalam was an aspiring writer. It was not just by his speeches that he inspired millions, but it was also through his thoughts, taking the form of words in various books. Wings of Fire, Ignited Minds, Unleashing the Power Within India, The Luminous Sparks, Vision India, Inspiring Thoughts, Indomitable Spirit, Envisioning an Empowered Nation. By envisioning an empowered nation, you are born to blossom. Take my journey beyond. Turning points, a journey through challenges. Target 3 billion. My journey, a manifest for change. Forge your future. Candid, forthright, and inspiring. A reignited scientific pathways to a brighter future. Transcendence, my spiritual experience with Pramukh Swamiji. Advantage India from challenge to opportunity. Honorable Prime Minister of India is flagging off. Honorable Prime Minister of India is flagging off the bus, which is going to be flagged off right now. Which depicts the Dr. Kalam's contribution to the country. Will go around the country and Sandesh Vahini, Kalam Sandesh Vahini, an exhibition bus which could travel across various states of the country and reach Rashtrapati Bhavan on October 15th, which marks the birth anniversary of the former president. This bus will go across India and reach Rashtrapati Bhavan on 15th October 2017, which marks the birth anniversary of the former president, People's President of India, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. Honorable Prime Minister of India, Honorable Prime Minister is greeting Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, wishes the public with a lot of love and affection. The public have come in large numbers at Pekarambu, Rameshwaram. Honorable Prime Minister of India has just inaugurated the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. Sri Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, once quoted, "There is something unique about this soil. Despite many obstacles, it has always remained the abode of great souls." So has been our Dr. APJ Abdul Kalam, Bharat Ratna Dr. APJ Abdul Kalam, a great soul that our nation could have never witnessed. For him, we dedicate this memorial, inaugurated by Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Various tributes were given to this legend after he died while doing what he loved the most to do, interacting with the students. I am sure this memorial of Dr. APJ Abdul Kalam will be visited by a lot of youth in this country and the school children to get the inspiration,
to take this country forward as a developing nation, from the developing nation to a developed nation status. That's a vision of APJ Abdul Kalam. Kalam received 7 honorary doctorates from 40 universities, the golden feather on the hat being the government of India honored him with the Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990 for his work with ISRO and DRDO and his role as a scientific advisor to the government. Kalam received India's highest civilian honor, the Bharat Ratna, for his contribution to the scientific research and modernization of defense technology in India. In 2013, he was a recipient of the Von Braun Award from the National Space Society to recognize excellence in the management and leadership of a space-related project. Various tributes were given to this legend after he died while doing what he loved the most to do, interacting with the students. One of the remarkable ones being the Prime Minister Sri Narendra Modi released the commentary postal stamps on the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on his 84th birthday anniversary celebration at DRDO Bhavan in New Delhi on 15th October 2015. Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India, once quoted, "There is something unique about this soil. Despite many obstacles, it has always remained the abode of great souls." So has been our Dr. APJ Abdul Kalam, a great soul that our nation would have never witnessed. Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam's National Memorial has been unveiled by Sri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, along with the Chief Minister of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswamy. Dr. Kalam identified 5 areas which India can have a core competence for integrated action. It's a, hi viewers, that's a commentary, the visuals of the Dr. APJ Abdul Kalam National Memorial at Pekarambu, Rameshwaram. As I sign off, thank you all. मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल पर सजीव प्रसारण भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। याद रखें 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। Sea waves, golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram Mosque Street, all merge into one, my mother. You come to me like heaven's caring arms. I remember the war days when life was challenge and toil, miles to walk, hours before sunrise. The journey from the small temple town of Rameshwaram in Tamil Nadu to Resina Hills, housing India's head of state, has been long and well punctuated with milestones for Abdul Jainulabdin Kalam. As he takes over as the 12th President of India, APJ Abdul Kalam also carries with him the unique distinction of being a scientist and technologist whose vision for India's future projects a self-reliant and strong nation empowered in every sphere. Kalam was born on 15th October 1931 to Jainulabdin and Ashiama.
Their middle-class household on the Mosque Street in Rameshwaram was located very close to a temple and a mosque. Kalam visited both, imbibing secularism from early childhood. Dr. Kalam's father, the senior Jainulabdin, ferried pilgrims on his sailboat from Rameshwaram to Dhanushkodi and back, until the Pamban Bridge collapsed in a cyclone. During the Second World War, Kalam sold tamarind seeds and delivered newspapers, making an anna each time, feeling a surge of pride earning his own money for the very first time. While at the Rameshwaram Elementary School, Kalam acquired most of his learning at the personal library of S.T.R. Manikam, a former revolutionary. He later became a voracious reader and a keen student, going on to study at the Schwartz High School in Ramanathapuram. After graduating with a BSc degree at St. Joseph's College in Tiruchirappalli, Kalam's natural fascination for the mysteries of the sky and the flight of birds drew him to the Madras Institute of Technology. In 1958, Kalam wanted to become an Air Force pilot and was very dejected not to make it. But he accepted the job offer as Senior Scientific Assistant at the DTD and PL in Delhi as a matter of destiny. 3 years later, when the Aeronautical Development Establishment was set up in Bangalore, Kalam successfully accomplished the impossible task of building an indigenous hovercraft prototype against all odds. A chance meeting with the then director of the Tata Institute of Fundamental Research, Professor M.G.K. Menon, led to a job with the Indian Committee for Space Research. Soon he was sent to NASA on a 6-month training program on sounding rocket launching techniques along with R. Aravamudan. Apart from his ability to motivate and bring out the best in people even in the most trying circumstances, it is Dr. Kalam's vision and conviction for India's future as a developed nation that others find inspiring. He has always believed, and I feel what he said is right, unless you are a strong country, nobody will look at you. It is only strength respects strength. If you are strong and then you preach peace, people will listen. If you are weak and you preach peace, nobody will listen. So the strength is your nuclear capability, your conventional weapon capability, and your economic capability. Okay? That's what he has been advocating for, I think, decades. And I do feel that's the way to go about it. His association with and able guidance from Vikram Sarabhai, Professor Brahma Prakash and Professor Satish Dhawan at VSSC led to the successful launch of the indigenously built satellite launch vehicle SLV-3. And Dr. Brahma Prakash was the director of the Vikram Sarabhai Space Center in the period when the first vehicle was developed. And so enormous support from Brahma Prakash came for the realization of this vehicle, because there are several systems, several groups, and thousands of people have to work together. There has to be synergy. And obviously you need the best of the support from the top. And it is here both Professor Dhawan and Dr. Brahma Prakash helped Kalam to organize and direct this program at the level of project director that he was for the SLV-3. Is his association with some high-profile projects related to developing missile systems to develop a strong defense system for India, and his association with the nuclear device leading to the title Missile Man. We are delighted to inform all of you that the mission 100% successful. Thank you. His contribution is phenomenal insofar as that in terms of the delivery system, Kalam's role, he visualized it, he executed the whole program, the Agni program. After all, if you have a bomb but you can't deliver it, then what's the use? And Kalam's contribution is this surface-to-surface missile system, which very few countries have, and no one is willing to sell the technology. And Kalam showed that it could be built indigenously, and now it's among, in its class, state-of-the-art. But Kalam is first a humanist. He believes in science with a human face. For him, science and technology are tools for human welfare and development. The missile man is all right, but is also very often he interacted with us for health purposes, how best
to give cheaper treatment to the people, poor people living in remote areas. For example, this stent, and also they're thinking in terms of valves. For example, catheters, both used in cardiology, neurology, neurosurgery, general angiographic techniques. We use lots of catheters which are imported and which are very costly. Sometimes we use it several times after gas sterilization. So he instituted a cardiac foundation and then encouraged us to make these catheters locally. His vision has led to spin-off applications of defense technologies in areas of public health and human welfare. The floor reaction orthosis project to help the handicapped is a case in point. Floor reaction orthosis is, in other words, a synthetic caliper which would replace a metallic caliper. Normally, metallic calipers are custom built and they take about 2 to 3 days to build and weigh anywhere from 3.5 kilograms to 6 or 7, depending upon the size of the patient. They are very cumbersome. Then the patient cannot wear a normal footwear. Costing 1/10 the price of metallic calipers, the new calipers are made of composite plastic used in making nose cones for rockets. They are highly heat resistant, malleable and biocompatible and built on the revolutionary modular technology which makes it possible to have standardized sizes. My sister told me about these new calipers. That's how I went to the hospital. Now I can wear these and walk comfortably. I can walk comfortably for at least 2 to 3 kilometers. The Kalam Raju stent used in angioplasty operations is another remarkable indigenous invention benefiting several patients in need and saving them money. We started with the idea of stent, the metallic device which supports artery after dilatation by balloon. But once the stents were introduced in the West, the restenosis rates as well as acute closure have significantly come down. But the imported stent was costing around 75,000 at that time. Most of our patients were not able to afford. This Kalam Raju stent is totally indigenous and it is now available for a patient for a cost of 5,000 rupees, where the comparable stents now are around 25,000 to 50 or 60,000. His needs are minimal. His only worldly possession is a 3-bedroom and study flat he recently bought at the Central Government Employees Welfare Housing Organization in Yelahanka, Bangalore. A vegetarian by choice, Dr. Kalam also loves a good spicy South Indian meal. Well, as I told you, if you had seen him in his early days, his room was extremely sparse. As you say, he was had a very Spartan existence. His needs were very, very minimal. Even a sheet on the floor and a small pillow is enough for him to have a bed. And he didn't have any special food. He used to ask the fellows to go and get a cup of tea from the tea shop and maybe a dosa or something from the corner restaurant. And he used to walk with us. He doesn't need any special kind of, even after he became famous, he didn't want any special kind of treatment. While at the VSCC in Trivandrum, Kalam stayed at the Indira Bhavan, a small lodge where he was both comfortable and relished the appam and milk meal. No one thought that he would be so great. He had no class consciousness, didn't talk much, but liked talking to the least important people. He is an extremely focused man. When he works on a project, his total, effort, direction, thinking is on that. He thought possibly that getting married would be distraction from his primary task. His mind was clear, his primary task is the project. I think he didn't really find time, nor he had an inclination to distract himself by getting married. Of late, Kalam has also been concentrating on writing books
about his vision to propel India towards strength and prosperity along a well-mapped road. The pages carry a commitment to transform India from a developing nation to a developed nation in the shortest possible time, and not surprisingly, these books already enjoy the status of bestsellers. I was traveling, meeting people for the last 2 years, different parts of the country, one end to another end. I met people of all walks of life, and also children, young people, young members. And one thing I understood, that the type of enthusiasm and the spirit to win with our people is enormous. So it helped me to write a book, Ignited Minds, and Unleashing the Power of India. In '93, when Dr. Kalam took over as a chairman, he just asked the council members, why not we look ahead? Very really long term. That was that is why 25 years, 95 plus 25 becomes 2020. And it was found that India can really excel in many areas. Natural resources, the talents, the industrial base, the agricultural base. So it is a roadmap in terms of agriculture, agro-processing, the whole set of them going up to advanced technologies. One thing is there, Dr. Kalam is wherever he has done, right from the sounding rocket days, SLV-3, in fact my first poem to him was after the SLV launch. He is a fantastic fellow, if I may use his own terminology. Dr. Kalam is a very spiritual person, and if you work with him, you will get transformed. He can talk to your soul. He says, I am not interested in your present capabilities. I am interested in the potential hidden in you. Everybody can count how many seeds are there in an apple. Buddy, you should know how many apples are there in a seed, and then you have done something. The scientist come technologist Dr. Kalam also has his lighter moments. Yeah, he listens to radio, TV on the classical musics. You see, sometimes in some guest house where we are staying together, some background where the classical music will go on, he will get lost into that. So he will get interested in classical. Kalam is quite evidently the son of the soil and popular with all those he comes in contact with. Mr. Kalam came here 15 years ago to repair slippers. He spoke to me in Tamil. I'm thinking now what a great man he must be to come and talk to us like that. I'm proud to be a student of the same school where Bharat Ratna Abdul Kalam used to study. He's a person who's been regarded by all this society, all the sectors of all the sections of the society, and he's a very learned man. And I would like to tell, even if I am not there tomorrow, but the nation I strongly feel is in the safe hands. That's another 5 years are going to be great. He is always very focused on his work, what is to be done at that time. So suppose if a rocket has to be fired by another 15-20 days, he will be after that. Individual system, getting it done and doing it. But while doing so, he is also always has a little bit longer term vision and very considerate to his team members. And a grateful nation has shown its appreciation time and again by honoring Dr. Kalam with the highest awards and accolades. For his distinguished work, he has been felicitated with the Padma Bhushan in 1981, the Padma Vibhushan in 1990, the H.K. Firodia Award for Excellence in Science and Technology in 1996, and more recently the Bharat Ratna for 1997, the highest civilian award in India. He gave a new definition for honesty, integrity, simplicity, efficiency. Simple thing I'll tell you, as the President of India, whenever he went abroad, it is customary, the host country gives gifts, very expensive gifts. Let me tell you,
Dr. Kalam did not take even a single pencil for himself. All the gifts that he received were deposited in Rashtrapati Bhavan, catalogued and photographed and listed out. Thank you. Good afternoon, wonderful people of Rameshwaram and the august gathering of dignitaries. Please join me in welcoming our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji on stage with a round of applause. The Honorable Prime Minister has just dedicated to the nation the memorial of our people's President, late Dr. APJ Abdul Kalam, the proud son of Rameshwaram, Tamil Nadu and India. Sir, we are indeed privileged to have you here in this beautiful town. மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜி அவர்களை மக்களோடு சேர்ந்து மகிழ்ச்சியோடு வரவேற்கிறோம். ஸ்வாகதம். We request our dignitaries, Honorable Governor of Tamil Nadu, Thiru Vidyasagar Rao, Honorable Chief Minister, Thiru Edappadi K. Palaniswamy, Srimati Nirmala Sitharaman, Minister of State for Commerce and Industry, Thiru Pon Radhakrishnan, Union Minister of State for Road Transport and Highways and Shipping, Thiru D. Jayakumar, Minister for Fisheries, Finance, Personal and Administrative Reforms, Government of Tamil Nadu, Thiru Dr. M. Manikandan, Minister for Information and Technology, Government of Tamil Nadu, Thiru M. Venkaiah Naidu, Member of Parliament, Thiru A. Anwar Raja, Member of Parliament, to please join us on the dais. Thank you so much. In the holy land of Rameshwaram, the Honorable Prime Minister will now be presented with sacred prasadam and honored with a shawl by dignitaries. Thank you very much. We welcome Honorable Member of Parliament, beloved Thiru M. Venkaiah Naidu ji on stage, and also request him to deliver the welcome speech. மாண்புமிகு மக்களின் தலைவர் நாம் நாட்டின் பிரதான மந்திரி மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீ நரேந்திர பாய் மோடிஜி அவர்களே, முதல் அமைச்சர் தமிழ்நாடு
திரு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களே, தமிழ்நாடு கவர்னர் திரு வித்யாசாகர் ராவ் அவர்களே, பாராளுமன்றத்தில் என் அருமை தோஜார்களே, திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, திரு அன்வர் ராஜா அவர்களே, திரு மணிகந்தன் அவர்களே, திரு ஜெயக்குமார் அவர்களே, திருமதி கிரிஜா வைத்தியநாதன் அவர்களே, திரு கிறிஸ்டபர் அவர்களே, பெரியவர்களே, தாயந்தரே, சகோதரி சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். Kalam Saab, Tujhe Salam. I would like to salute the memory of the great person of this great land, Dr. Abdul Kalam, on this occasion of the handing over this memorial to the people of the country in the hands of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi. Friends, today we will be missing two people. One is, of course, Dr. Abdul Kalam. He passed away 2 years back. The other important person who will be missing is Purachitaraivi Amma Jayalalitha. How nice it would have been if at all she was to be here and join along with the Prime Minister Sri Modi ji. This would have been a great occasion. But unfortunately, the God has been unkind to us and He has taken them away, these two great souls of this great land. Friends, I am here to compliment the DRDO on the occasion of the dedication to the nation of Dr. APJ Abdul Kalam Memorial by Prime Minister Sri Narendra Modi. Honorable Prime Minister Modi ji and other dignitaries, distinguished invitees, friends from the media, brothers and sisters. It is indeed difficult to believe that it has been 2 years since Kalam ji is no more. Dr. Awul Pakir Jainuddin Abdul Kalam has moved into the space of immortality, leaving his mortal remains behind. It is indeed solemn occasion for all of us gathered here on the occasion of dedication of his memorial to the nation by none other than the Honorable Prime Minister of our great country. A great leader, a great occasion, and a great personality dedicating the great thing to the great nation. That's why it's a very pious occasion. I am privileged to extend a hearty welcome to our Prime Minister on this occasion on behalf of the people of Rameswaram, of Tamil Nadu, and in fact, people of India. Earlier, as the Minister for Urban Development, myself, and the Minister for Defence, Sri Manohar Parrikar, we met on the instruction of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Bhai Modi. We discussed with people here. We discussed with the Tamil Nadu Chief Minister, the then Chief Minister Amma Jayalalitha ji, and also with the administration here, and also the family members of Dr. Abdul Kalam, and then came out with this idea of a great memorial for the great son of this country. The Prime Minister has been constantly taking interest, making inquiries about the progress made about this great project, because he wanted a fitting memorial to the great son of this great country. I am happy today, along with the Prime Minister and the Chief Minister and the Honorable Governor and other colleagues, we have really handed over this to the nation, and it has come up very beautifully. I would like to compliment the DRDO and the other sculptors and the workers and the stone cutters and the laborers who have all put in great service for this great work. Friends, Honorable Prime Minister has been kind enough to ask me also to join this function because I am no more a minister. As I happen to be one of the initiators of this project, he was kind enough, affectionate, to also call me to come to this function. I was also eager. The reason is I admire Dr. Abdul Kalam like everyone else in the country because he's the darling of the Indian people, he's an embodiment of our culture and the identity of this nation, he's a great soul, above all, he's a great human being, a great scientist, a great racket manufacturer, and also a great soul, and as I told you, above all, a great humanist. How can anyone say that Dr. Kalam is no more with us? He continues to live in our hearts and minds by the sheer power of the message of his life and his contribution to the nation building. Dr. Kalam's journey
from his birthplace of Dhanishkodi to Delhi will ever remain a source of inspiration for generations to come. This memorial is not just a physical reminder, but also a spiritual kind to the generations to come that such a simple man who rose to such a great heights ever walked on this earth. In my view, Dr. Kalam was a more saint than a renowned scientist. The saint in him made him the scientist. He was from being born into a poor family of a boat maker. Dr. Kalam rose to become the people's president of India, navigating the destiny of the country. From boat to navigating the destiny of the country, he has taken his country forward. This was possible because there was a saint in him. I call Dr. Kalam a saint because he was so detached from the ordinary callings of the life and was always driven by the stringy-minded devotion and passion of doing something for his country. So it is more appropriate to call Dr. Kalam as a saint than scientist. He had attained sainthood by the way he lived, the way he pursued relentlessly the cause of our country and the people. This memorial has been appropriately designed to capture the transition of the life of Dr. Kalam from the defined space of mortality to the unique, infinite space of immortality. The defined space is represented by the square and the infinite by the circle that you see here. This transition from definite to infinite space is all about transmission of energy that is aptly captured in the design of this memorial. What was Dr. Kalam? He was Agni for India, Nipu. He was Agni for India because he had so many ideas in him. And he has a love and affection for the poor people of this country. He was the most eloquent spokesperson of the fire in the belly of India and every Indian. He sincerely wanted all of us to let this internal fire express itself and hit the target like a missile. He wanted us to set targets for each one of us and endeavor to reach the target. If each Indian could reach this individual target, India then would definitely reach the target. That was the message he gave us through his life and works. He was a true karma yogi. Dr. Kalam ignited the minds of millions of Indians and gave them the wings of fire. As Mahatma Gandhi, after Mahatma Gandhi, it was Dr. Kalam who influenced the countrymen in such a great measure. Many of us gathered here did not have a privilege of meeting or greeting Mahatma Gandhi or listening to Mahatma Gandhi. But we are fortunate to have seen and heard Dr. Kalam. After Gandhi's era, it is Kalam's era. And it will be remembered forever and continue to echo in our minds and hearts for the coming generation. Friends, besides being a great scientist and a nuclear man of India, Kalam had always nurtured the idea of our country emerging as a great country in all respects. He used to say that strong and developed nations will make others to take our country seriously. When we become strong economically, in other words, his dream was the emergence of developed India. This dream of Dr. Kalam is now being pursued by our Honorable Prime Minister, Dr. Sri Narendra Bhai Modi, whose mission is Mission Modi, MODI, making of developed India. That is the dream of Dr. Abdul Kalam. And this Prime Minister, Sri Narendra Bhai Modi, is translating the dream into a reality. And the entire country is happy about it. He is not only popular within the country, but also immensely popular across the globe, because he is representing the aspirations of the people, he is representing the will of the people, and he also represents the culture and heritage of our great nation. Friends, the best way we can pay our tributes to Dr. Kalam is by making our individual contribution to the mission of making developed India. I am confident Dr. Kalam at the earliest would heartily smile from his immortal space on seeing the emergence of such an India of his dreams. After Kalam passed away, the Prime Minister asked me to coordinate the efforts of erecting a befitting memorial of Kalam as the Minister of Urban Development, as I told you earlier, and we together, Urban Development and Defence Ministry, and more particularly DRDO, has taken up this task very seriously, and today in a record time, we are able to complete it to the satisfaction of one and all. Friends, I am grateful to the Honorable Prime Minister for giving this opportunity. This memorial, Kasi in the north, Rameswaram in the south, are the two historical cultural centers that most Indians would like to visit at least once in their lifetime. From Kasi to Kanyakumari, Kasi to Rameswaram. That has been the dream of the millions of the people of India.
That dream is coming real today. Mahatmaji's Samadhi, Raj Ghat in Delhi, is one memorial that Indians would like to visit similarly. And Dr. Kalam Memorial would now certainly be the second memorial that our countrymen would like to visit, irrespective of caste, creed, sex, religion and region. Every Indian would like to come here, love to see the museum, get inspiration from the great soul of this country, Dr. Abdul Kalam. That's why I'm more happy about this memorial. It's because of this memorial would be constant reminder of the life and message of Dr. Kalam. What is Kalam? What is Kalam? A, anything. P is possible. J, just. A, with attitude. And K, karma. A-P-J-A-K. Anything is possible just with the attitude and karma. By karma, I mean the right action. That is what Abdul Kalam ji told us. Friends, I don't want to take much of your time because, as I told you, I feel personally Dr. Kalam embedded the traits of Newton and Einstein, the great scientists, and followed and propagated the ideas of Mahatma Gandhi and Gautama Buddha. His teachings and preachings of Swami Vivekananda were also very dear to him. He was a person of all religions. He was a person for all regions. He is a person for all ages. See, not only the world, but the younger generation also, they are very inspired. And it was his passion to go around the universities and colleges and institutions and address the students. His last journey also happened while talking to the younger generation in Shillong. Friends, on the whole, he is a wonderful personality who inspired millions of the youth, a scientist, a nationalist, above all a humanist, a great lover of Indian music and also our traditions and culture. We must all feel proud of our culture and our heritage and our forefathers. So that is what Kalamji has given to us. Friends, today the country is moving forward. India, entire world is looking towards India because India is on the rise. Thanks to Narendra Modi. India is on the rise. World economy is slowing down. China also going negative. The only economy which is moving forward is the Indian economy, thanks to the people, thanks to the Prime Minister and his leadership. We must also understand that the GST, which has come recently, it is going to be a path-breaking game changer. The GST, goods and simple taxes, that is going to be a game changer. And I am told today, with the demolition of the checkposts, there is no checkpost anywhere in the country now. Things can move faster, can move speedily, and also without any problem, without meeting or greeting, shaking hand or doing something in between hand, nothing is required. That is the greatness of the GST. That's why the entire country is happy. All this is the dream of the country. Sardar Vallabhbhai Patel brought the economic integration. And Sri Narendra Bhai Modi, with the support of you people, have brought this economic integration of the GST. So this is one of the great tributes that we are paying to the great soul of this country. Friends, once again, I'm very sorry. I can't speak to you in your beautiful, great, ancient language, the great Tamil. I feel sorry. Tamil theriyum, pesa mudiyadu. Nandri, vanakkam. Let us show our appreciation for the warm welcome address with a round of applause. Thank you, sir. Next, we invite on stage Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru Edappadi K. Palaniswamy Ayya. Sir, may we please request you to address the gathering. Honorable Prime Minister Modi ji avargalé, மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களே, மாண்புமிகு வெங்கைய நாயுடு அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களே, மாண்புமிகு மத்திய இணை அமைச்சர் அண்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அண்ணன் ஜெயக்குமார் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் மணிகண்டன் அவர்களே, மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற அன்புராஜ் அவர்களே மற்றும் இந்த இணைய நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெற்றிருக்கின்ற மாண்புமிகு அமைச்சர் பெருமக்களே, நாடாளுமன்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே, அரசு அலுவலர்களே, பெரியோர்களே, தாய்மார்களே, பத்திரிகையாளர்களே, ஊடக நண்பர்களே, வரி இருந்துள்ள
அத்தனை பேருக்கும் பணிவான வணக்கத்தை முதலிலே சமர்ப்பித்து, இந்தியாவின் ஏவுகை நாயகன், இந்தியாவின் 11வது குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் மணிமண்டபத்தை தனது பொற்கரங்களால் திறந்து வைத்தும், ராமேஸ்வரம் அயோத்தி விரைவு தொடர் வண்டியினை துவக்கி வைக்கவும், ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பினை பரவலாக்கும் திட்டத்தினை துவக்கி வைக்கவும் வரி வந்திருக்கும் பெரும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்பு பாரத பிரதமர்களை உளமாற வாழ்த்தி வணங்குகின்றேன். ராமநாதபுரம் மாவட்ட மக்கள் மன்னர்களும் தமிழையும் ஆன்மீகத்தையும் 2 கண்களாக போற்றியவர்கள் என்று மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் புகழ்ந்துள்ளார்கள். இந்தியாவின் தென்கோடியில் உள்ள சைவ திருத்தலங்களாக விளங்கும் ராமேஸ்வரம் ராமாயணத்தில் புகழ் பெற்றதைப் போல மீண்டும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களால் புகழடைந்துள்ளது. ஏழ்மை நிலையில் இருந்தாலும், முன்னோர்கள் பாமர மக்களாக இருந்தாலும், எந்தவித அடிப்படை வசதிகளும் இல்லாத வளர்ச்சி அடையாத குக்கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்தாலும் உண்மை, உழைப்பு, அன்பு, அறிவு கூர்மை, தன்னம்பிக்கை இவற்றை மட்டுமே மூலதனமாக கொண்டு நாட்டின் மிகப்பெரிய பதவியான குடியரசுத் தலைவராகவும் பிரதமராகவும் உயர்ந்த சாதனை உச்சத்தை தொட முடியும் என்பதற்கு பெரும் மதிப்புக்குரிய டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களும் மாண்புமிகு பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுமே உதாரணமாவார்கள். அதனால்தான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் மணிமண்டபத்தை மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் தங்கள் திருக்கரங்களால் திறந்து வைப்பதில் மிக பொருத்தமாக அமைந்திருக்கின்றது. மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் இறுதிச் சடங்கிற்கு வந்திருந்து மரியாதை செலுத்தினார்கள். தற்போது அவரது மணிமண்டபத்தையும் திறந்து வைக்க வந்தமைக்கு தமிழ்நாடு மக்களின் சார்பாக என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மணிமண்டபம் அமைக்க தேவையான நிலம் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்களின் உத்தரவின் பேரில் வழங்கப்பட்டு அதில் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் மணிமண்டபம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த வளாகத்தில் ஏவுகணை நாயகன் அக்னி ஏவுகணையின் மாதிரி மிகவும் அழகாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்தும் வகையில் மாண்புமிகு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் அறிவியல் வளர்ச்சிக்கும் இளைஞர் மற்றும் மனித வள மேம்பாட்டிற்கும் பணியாற்றிய தமிழகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு 5 லட்சம் ரூபாயுடன் 8 கிராம் தங்கப்பதக்கம் உள்ளடக்கிய டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விருது வழங்கப்படும் என அறிவித்து அதனை தன் வாழ்நாளிலே செயல்படுத்தி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் மீது தனக்கிருந்து மரியாதையை வெளிப்படுத்தினார்கள். இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தில் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் முன்னிலையில் இங்கே சில முக்கிய கருத்துக்களை தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ராமநாத சுவாமி திருக்கோயில் மற்றும் டாக்டர் அப்துல் கலாம் பிறப்பிடம் ஆகியவை போன்ற இன்னும் பல பெருமைகளை பெற்றிருக்கும் ராமேஸ்வரத்தை அழகுபடுத்தி வருவது இங்குள்ள அமைதியான சமுத்திர அலைகளும் மீனவ வலைகளும் தான் என்பதை நாம் மறுக்க முடியாது. அதே நேரத்தில் ராமேஸ்வரத்து அலைகள் அமைதியாக இருந்தாலும் அதில் வலை விரிக்கின்ற மீனவர்களின் வாழ்க்கை தொடர்ந்து அமைதியை இழந்து வந்திருக்கின்றது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். பாக் வளைகுடா ஒட்டி தமிழ்நாட்டில் 5 கடலோர மாவட்டங்களில் உள்ள 305 மீனவ கிராமங்களில் 3 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மீனவர்கள் மீன்பிடி தொழிலை வாழ்வாதாரமாக கொண்டு வாழ்ந்து வருகிறார்கள். தமிழ்நாடு மீனவர்கள் பாக் வளைகுடாவில் தொடர்ந்து சந்தித்து வரும் இன்னல்களை போக்குவரத்து நிரந்தர தீர்வு கச்சத்தீவை மீட்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையோடு இழுவலை மீன்பிடிப்பினை ஆழ்கடல் தூண்டில் மற்றும் செவில்வலை மீன்பிடிப்பு துறைமைக்கு பரவலாக்கம் செய்ய திட்டம், அத்திட்டத்திற்கான சிறப்பு நிதியாக 1520 கோடி ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 3/6/2014 அன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை நேரில் சந்தித்து கோரிக்கை வைத்தார்கள். அக்கோரிக்கையை 27/2/2014 அன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் நேரில் சந்தித்து நானும் வலியுறுத்தினேன். அக்கோரிக்கையினை ஏற்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் 11/5/2017 அன்று 750 இழுவலை படகுகளை ஆழ்கடல் தூண்டில் மற்றும் செவில்வலை படகுகளாக மாற்றி அமைக்கும் திட்டத்திற்கு சிறப்பு நிதியுதவியாக 100 கோடி ரூபாயும் நீல புரட்சி திட்டத்தின் கீழ் 100 கோடி ரூபாயும் சேர்த்து மத்திய அரசின் 50 விழுக்காடு பங்களிப்பாக மொத்தம் 200 கோடி ரூபாய் வழங்கினார்கள். தமிழ்நாடு அரசு தனது 20 விழுக்காடு பங்களிப்பு மற்றும் வாழ்வாதார நிதியுடன் சேர்த்து 86 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்து முதற்கட்டமாக 500 இழுவலை படகுகளை ஆழ்கடல் தூண்டில் மற்றும் செவில்வலை படகுகளாக மாற்றியமைக்கும் திட்டத்தின் 286 கோடி ரூபாய் செலவில் செயல்படுத்திட ஆணையிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் பாக் வளைகுடாவில் இருந்து 2000 இழுவலை படகுகள் 1621 கோடி ரூபாய் செலவில்
3 கட்டங்களில் மாற்றி அமைத்து பரவலாக்கம் செய்யப்படும். தமிழ்நாடு மீனவர்கள் துயதுடைக்கும் விதமாக மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் கோரிக்கையினை ஏற்று பாக் விளைகுடா மீன்பிடிப்பினை ஆள்கள் மீன்பிடிப்பிற்கு பரவலாக்கும் திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்து நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களை அறிவுறுத்தி போதிய நிதியினை விடுவித்ததோடு இன்றைய தினம் இங்கு வருகை புரிந்து மீனவர்களுக்கு பணியாணை வழங்கி இத்திட்டத்தினை துவக்கி வைத்திட்டு இருக்கும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மீனவர் மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். I wish to thank Honorable Prime Minister for extending financial extents of Rs 200 crores this year for conversion of bottom travelling boats to deep sea long lines besides other projects and launching the same today. இந்த அரிய திட்டத்தின் மூலம் பாக் வளைகுடாவில் தமிழ்நாடு மீனவர்கள் சந்தித்து வரும் துயரங்களும் இன்னல்களும் வெகுவாக குறைவதோடு அவர்கள் வாழ்வாதாரம் தலைத்தோங்கும் என்பதில் எல்லளவும் சந்தேகமில்லை. குத்துக்கால் பகுதியில் அமைந்துள்ள மீன் இறகுதளத்திற்கான மத்திய அரசின் பங்களிப்பானது நான்கு பாரத பிரதமர் அவர்களின் நேரடி அறிவுறுத்தலால் மத்திய நிதி அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளிக்க உள்ள நிதியில் இருந்து மேற்கொள்ளப்படும். இவ்வாறாக பாக் வளைகுடா மீனவர்கள் மீன் பிடிப்பதற்கான பொது உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கு உறுதுணையாக விளங்கும் மாண்புமிகு பாரத அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மூக்கையூர் கட்டப்பட்டு வரும் துறைமுகத்திற்கான மத்திய அரசின் பங்களிப்பினை விரைந்து விடுவித்திட சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகத்துக்கு அறிவித்துமாறும் மாண்புமிகு பாரத பிரதமரிடம் இந்த இனிய நேரத்தில் அன்புடன் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் சீரிய முயற்சி மற்றும் இந்திய அரசின் தொடர் நடவடிக்கையின் விளைவாக இலங்கை அரசால் பிடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2664 மீனவர்களும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர். 357 படகுகளும் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக மாண்புமிகு பாரத அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் மீனவர் சமுதாயத்தின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 2015ஆம் ஆண்டு முதல் தொடர்ந்து இலங்கை அரசின் பிடியில் உள்ள தமிழ்நாடு மீனவர்கள் மீன்பிடி படகுகளை விடுவித்து தமிழ்நாடு மீனவர்கள் வாழ்வாதாரத்தை காத்திட மத்திய அரசை தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார்கள். மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் வழிநடத்தும் அம்மா அரசும் இதனையே தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. எனவே தமிழ்நாடு மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை சீர்குலைக்கும் விதமாக இன்றைய தேதியில் இலங்கை அரசின் தொடர்படியில் இருக்கும் 75 மீனவர்களையும் 149 படகுகளையும் உடனடியாக விடுவித்திட இலங்கை அரசிற்கு அழுத்தம் தருமாறு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களை இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். On behalf of the people of Tamil Nadu in general and the fishermen in particular, I request the Honorable Prime Minister to kindly use your good office to persuade the Sri Lankan government to release all the 75 Tamil Nadu fishermen and 149 fishing boats apprehended by the மத்திய அரசின் சுற்றுலா அமைச்சகம் சுவதேஷ் தர்சன் என்ற திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாட்டில் உள்ள முக்கிய சுற்றுலா இடங்களை அழகுபடுத்தவும் மேம்படுத்தவும் 99 கோடியே 91 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கிழமைக்கு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இதில் ராமேஸ்வரத்திற்கு மட்டும் 15 கோடியே 86 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு சுற்றுலா பணிகளுக்கான குடிநீர் வசதி, கடற்கரை சீரமைப்பு, சாலை வசதி, பூங்காக்கள் போன்ற பல பணிகள் நடந்து வருகின்றன என்பதையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சுற்றுலா பயணிகள் மற்றும் ஆன்மீக பணிகளை கவர்ந்து இழுக்கவும் ராமேஸ்வரத்திற்கு அருகில் இருக்கும் தனுஷ்கோடி இயற்கை அழகு ரசிக்கும் வண்ணமும் மூந்தராயிர சத்திரம் அரிச்சல் முனை இணைப்பு சாலையை சிறப்பாக புதுப்பிக்க மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மாவின் முயற்சியால் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆண்டு திட்டத்தின் கீழ் 65 கோடியே 68 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறப்பாக புதுப்பிக்கப்பட்டு இன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களின் பொற்கரங்களினால் திறக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் ராமேஸ்வரம் மக்களின் 50 ஆண்டு கால கனவு நிறைவேற காரணமாக இருந்த மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேலும் ராமேஸ்வரம் நகராட்சிக்கு ஸ்வத் பாரத் என்கின்ற மத்திய அரசின் தூய்மை இந்திய திட்டத்தின் கீழ் 7 கோடியே 91 லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு, அதற்கான பணிகளும் மத்திய அரசின் அம்ருத் திட்டத்தின் கீழ் 41 கோடியே 83 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான பணிகளும் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தகைய அரிய திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி விரைந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ராமாயணத்தோடு தொடர்புடைய ராமேஸ்வரத்தையும் அயோத்தியும் இணைக்கும் விதத்தில் சுற்றுலா பயணிகள் பெரிதும் பயன்பெறும் வகையில் ராமேஸ்வரம் அயோத்தி விரைவு தொடர் வண்டியை இன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தமைக்கு தமிழ்நாடு மக்களின் சார்பாக எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்திய திருநாட்டின் பல்வேறு பெருமைகளைச் சேர்ந்த நமது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரின் மணி மண்டபம் அமைந்திருக்கும் இந்த ராமேஸ்வரம் நகரை காண வரும் சுற்றுலா பயணிகளும் பொதுமக்களும் தேவைப்படும் அடிப்படை வசதியிலான தெருவிளக்கு, குடிநீர் வசதிகள், பாதாள சாக்கடை,
கழிவுநீர் அகற்றுதல் போன்றவை மேம்படுத்துவதற்காக சுமார் 78 கோடியே 17 லட்சம் ரூபாய் அளவிற்கு நகர வளர்ச்சி திட்டம் ஒன்று தீட்டப்பட்டுள்ளது. இதனை சிறப்பு நிதியாக ஒதுக்கீடு செய்ய மத்திய அரசை ஏற்று அனுமதிக்க வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர்களை இந்த தருணத்திலே கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தேச தலைவர்களை சிறப்பிக்கும் பாரத பிரதமர்கள் இதனை மனமுகுந்து ஏற்பார் என்று நம்புகின்றேன். வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்த விழாவில் கலந்து கொண்டு எங்களை பெருமைப்படுத்திய பாரத பிரதமர்களுக்கு மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். விண்ணை முட்டட்டும் உங்கள் கரவொலி. Those memorable words will remain with us. Thank you once again. With your permission, sir, may I take a minute to apprise the gathering on the design and background of diversification of trawlers into deep-sea fishing. The Government of India and Government of Tamil Nadu attach highest priority for the safety and well-being of our fishermen. The Government of India has released rupees 200 crores in addition to the rupees 86 crores by the Government of Tamil Nadu to enable the Park Bay fishermen to diversify into deep-sea fishing. This scheme will not only enable our fishermen to tap the underexploited deep-sea resources, but also improve the earning capacity of approximately 50,000 fishermen. The Government of India is also extending financial support to the Government of Tamil Nadu for developing fishing harbors at Mookayur and Kuntukul in Ramanathapuram district. Under this scheme, the unit cost of deep-sea vessel is arrived to be 80 lakhs with 50% subsidy assistance from Government of India, 20% subsidy assistance from Government of Tamil Nadu, 10% beneficiary contribution, 20% institutional funding. The Pandian Grama Bank has extended its priority lending program for financing selected beneficiaries of this scheme. This afternoon, our Honorable Prime Minister will distribute sanction letters to 5 beneficiaries of this scheme. மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு மீனவர்களின் நலன் மற்றும் பாதுகாப்பு குறித்த விஷயத்தில் முக்கியத்துவம் வழங்குகிறது. பாக் ஜல்சந்தீப் பகுதிகளில் உள்ள மீனவர்கள் ஆழ்கடல் மீன்பிடிப்பை மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு மத்திய அரசு ரூபாய் 200 கோடி மற்றும் மாநில அரசு ரூபாய் 86 கோடி தொகையும் வழங்கியுள்ளது. ஆழ்கடல் மீன்வள ஆதாரங்களை மிக குறைந்த அளவில் பிடித்து பயன்பட்டு வரும் நிலையில் இத்திட்டம் நீடித்த நிலையான மீன்வள ஆதாரமாக செய்வது மட்டுமில்லாமல் சுமார் 50,000க்கு மேற்பட்ட மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஆழ்கடல் மீன் பிடிப்புகளை மேம்படுத்துவதற்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள மூக்கையூர் மற்றும் குந்தக்கால் பகுதிகளில் மீன்பிடி துறைமுகங்களை கட்டுவதற்கு மத்திய அரசு நிதி உதவியினை மாநில அரசு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆழ்கடல் மீன்பிடித்தல் படகு தயார் செய்வதற்கு ரூபாய் 80 லட்சம் ஆகும். அதில் 50% மத்திய அரசு வழங்குகிறது, 20% மாநில அரசு வழங்குகிறது, 10% பயனாளியின் பங்கு தொகை, 20% வங்கி கடன். பாண்டியன் கிராம வங்கி இத்திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு கடன் வழங்க அனுமதி கடிதம் அளித்துள்ளது. இன்று மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஆழ்கடல் சூறை மீன்பிடிப்பு மற்றும் செவ்வல் வலைகளை பயன்படுத்தி மீன் பிடிக்கும் திட்டத்திற்கு 5 பயனாளிகளுக்கு ஒப்பளிப்பு ஆணை வழங்க உள்ளார். Before we move to the distribution of the sanction letters, may I request the following dignitaries who have worked towards the launch of this project to please come up here on stage. I request the audience to join me in welcoming Thiru Devendra Chowdhury, IAS, Secretary, Government of India, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries; Thiru Gangadeep Singh Bedi, IAS, Principal Secretary to Government of Tamil Nadu, Thiru Gagandeep Singh Bedi, IAS, Principal Secretary to Government of Tamil Nadu, Animal Husbandry, Dairying and Fisheries. I now call upon Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to hand over the sanction letters to the following beneficiaries. Mr. Jagan Raj, Mr. Benito Leon,
Christy Leon, P. Vinnarasan, John Ketter. Thank you, dignitaries, for helping bring a positive change towards the cause of improving the livelihood of several thousands of fishermen and their families. I request you to return to your seats. மீனவர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்ததற்கு நன்றி. Continuing with the theme of positive change and bringing innovative and transformational schemes that help the common man, we are now ready to flag off a brand new express train, Shraddha Sedu Express, connecting sacred towns of Rameshwaram in the south and Ayodhya in the north. I now invite Thiru Vashishta Jori, General Manager of Southern Railways, to the dais. Trains crisscrossing the nation not only connect people but also intertwine diverse interests in trade, industry, agriculture, tourism, healthcare, education, also interweaving cultures and tradition, covering 65,000 route kilometers and 8,000 stations and catering to over 23 million passengers per day. The Indian railway system has set the momentum for transformation. We thank the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for flagging off the inaugural run of the train. This new train has added one more direct connectivity from Ayodhya, the birthplace of Lord Rama, to Rameshwaram, as well as Faizabad, Allahabad, Manikpur, Itarsi, Balasha, Gudur, Chennai, and Tiruchirappalli stations located en route. Commencing its journey from Rameshwaram, the first green station of Southern Railway, the new weekly express will pass through 6 states to reach Faizabad. This train will leave Rameshwaram every Sunday at 23:50 hours and reach Faizabad at 8:30 hours on Wednesday. Rameshwaram Manamadurai section of Southern Railway was declared as the first green corridor of Indian Railways in August 2016. As part of this, all trains running on this section have been fitted with bio-toilets, which ensure zero discharge on the track. This is a part of Railways' commitment to providing bio-toilets on the train. We express our gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has just flagged off the inaugural run of Rameshwaram Faizabad via Ayodhya Weekly Express. The next part of our event celebrates the spirit of Swachh Bharat, inspired by Swami Vivekananda and vision of former President Dr. APJ Abdul Kalam. Green Resilient Rameshwaram Action Plan will lead to Swachh Bharat mission of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This plan is a result of the visioning exercise carried out with stakeholders of Rameswaram based on the work done so far. This is facilitated by Vivekananda Kendra and its partners hand in hand, Reach Foundation, CPR Environmental Research Foundation, BASIL and IIT Madras. I now request the champions of this initiative, Thiru Dr. S. Natarajan, District Collector Ramanathapuram and Chairman of Green Rameshwaram Project, along with Thiru G. Vasudev, Secretary Vivekananda Kendra, to come up on the stage for the release of the synopsis of the Green Rameshwaram Project. Can we please have our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to release the synopsis of the Green Rameshwaram Project.
தூய்மை பாரதம் திட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டாக ராமேஸ்வரம் விளங்கும் என்று இன்று உறுதியேற்போம். The government has laid emphasis on improving highway infrastructure in all parts of the country. This effort has led to the rebuilding of the road between Mukundarayar Chattiram, Dhanushkodi and Aruchal Munai, which was submerged during the 1964 cyclone. The construction was carried out in 2 phases at the cost of rupees 31.68 crores and 39.46 crores respectively, and was completed on June 30th, 2017. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji will now dedicate the link road of 9.5 kilometers on NH 87 between Mukundarayar Chattiram and Dhanushkodi to the nation. May we now request you, sir, to mark this occasion by unveiling the plaque. Thiru MP Sharma, Chief Engineer, Minister of Road Transport and Highways, to please come on stage, along with Tirumati Shanti, Chief Engineer, National Highways, Tamil Nadu. ஐம்பத்து 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புயலால் அழிந்து போன தனுஷ்கோடி புத்துயிர் பெறுகிறது. Thank you all for being part of this momentous occasion. We the people are extremely happy to have the Honorable Prime Minister amidst us. I now have the proud privilege in requesting the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to address all of you, presenting the Honorable Prime Minister of India. The Honorable Prime Minister's speech will be translated by Thiru H. Raja. तमिलनाडु के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्रीमान पलनीस्वामी जी, केंद्र में मेरे वरिष्ठ साथी और कुछ ही दिनों के बाद राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के रूप में जो दायित्व संभालेंगे, ऐसे श्रीमान वेंकैया नायडू जी, मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मंत्री श्रीमान पोन राधाकृष्णन जी, तमिलनाडु सरकार में मंत्री श्रीमान डी जयकुमार जी, डॉक्टर एम मणिकंदन जी, सांसद अनवर राजा जी, नंदबरगले वणक्कम, इंद पुनिद तलमान, रामेश्वर नगर तिकुनान बंददेई, इन भाग्य मागा करुदगिरेन, रामेश्वरम वह भूमि है जिसने हजारों वर्षों तक देश के आध्यात्मिक जीवन को एक लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाया है। और इस सदी में रामेश्वरम एक और बात के लिए भी जाना जाएगा। अब्दुल कलाम जी के रूप में एक कर्मयोगी वैज्ञानिक, एक प्रेरक शिक्षक, एक प्रखर विचारक और एक महान राष्ट्रपति इस देश को देने के लिए रामेश्वरम जाना जाएगा। இந்த புண்ணிய பூமியான ராமேஸ்வரத்திலே நான் வந்திருப்பதை மிகப்பெரிய பாக்கியமாக கருதுகிறேன்.
இந்த ராமேஸ்வரமானது பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக இந்த நாட்டு மக்களுக்கு வழிகாட்டுகின்ற ஒரு புனித மையமாக இருந்திருக்கிறது. அது மேலும் இப்பொழுது இந்த நாட்டினுடைய ஒரு மிகப்பெரிய விஞ்ஞானி, மக்களிடையே மிக பிரபலமாக இருந்த சிந்தனையாளர், ஒரு மகான் ஜனாதிபதி ஆக இருந்த திரு அப்துல் கலாம் அவர்கள் பெயரால் மேலும் இந்த ராமேஸ்வரம் புகழ் பெற்றதாக மாறியிருக்கிறது. It is a great honor for me to touch this sacred soil of Rameshwaram as home to one of 12 Jyotirlinga of our country. Rameshwaram is not only a religious center. Rameshwaram is also a center of deep spiritual knowledge, a Gyan Punja. இந்த புண்ணிய ராமேஸ்வரத்தினுடைய புனித மண்ணினை தொடுவதிலே நான் அதை பெருமிதமாக கருதுகிறேன். இது ஒரு மதத்தினுடைய மையமாக மட்டும் இருக்கவில்லை, இது ஆன்மீக பூமியாக தொடர்ந்து வழிகாட்டி வந்திருக்கிறது. A place that was also visited by Swami Vivekananda on his return from the United States in 1897. இந்த புண்ணிய பூமியிலே சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் அவருடைய வெளிநாடு பயணம், சுற்றுப்பயணம் முடிந்து வந்து 1897 இந்த புண்ணிய மண்ணிலே கால் பதித்தார்கள். And it is this sacred land that gave to India one of its most famous sons, Dr. APJ Abdul Kalam. இந்த புண்ணிய பூமி இந்தியாவுடைய மகத்தான மகன் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களை நமக்கு தந்திருக்கிறது. In his action and thoughts, Dr. Kalam always reflected the simplicity, depth and calmness of Rameshwaram. இந்த ராமேஸ்வரம் மண்ணிலே பிறந்த டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்கள் மிகவும் அமைதியான, ஆழமான சிந்தனையாளராக இருந்திருக்கிறார்கள். डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि के दिन रामेश्वरम आना मेरे लिए एक बहुत ही भावुक पल है. पिछले वर्ष हमने यहां एक संकल्प किया था, आपसे वादा किया था कि कलाम साहब की याद में रामेश्वरम में एक मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा. मुझे खुशी है कि आज यह संकल्प पूरा हो रहा है. டாக்டர் கலாம் அவர்களுடைய புண்ணிய திதியிலே, அவருடைய நினைவு நாளிலே நான் இங்கு வருவதை ஒரு பெருமிதமாக கருதுகிறேன். அன்றைய தினம் அவர் மறைந்த பொழுது ஒரு வாக்குறுதி தந்திருந்தேன். அவருடைய நினைவினை கூறுவதற்கின்ற விதத்திலே இங்கு ஒரு பெரிய நினைவாலயமானது அமைக்கப்படும் என்று. மிக விரைவிலேயே அந்த அவருக்கான நினைவாலயம் இங்கே அமைந்திருக்கிறது என்பதை பெருமிதத்தோடு கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने बहुत ही कम समय में ये मेमोरियल तैयार किया है. ये मेमोरियल देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு இயக்கமானது மிக குறுகிய காலத்திலே இந்த நினைவு சின்னத்தை அவர்கள் தயாரித்திருக்கிறார்கள். இது வருகின்ற தலைமுறைக்கும் எழுச்சி தரக்கூடியதாக அமைந்திருக்கிறது. गत वर्ष मैंने श्रीमान वेंकैया नायडू जी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई थी और जिनको मैंने काम दिया था कि DRDO के साथ, तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ मिलकर के इसी भूमि पर
देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिले, ऐसा स्मारक बनाना है। आज मैंने स्मारक देखा, मन इतना प्रसन्न हो गया कि हमारे देश में भी इतने कम समय में और इतना इनोवेटिव इमेजिनेशन वाला एक भव्य स्मारक जो श्रीमान डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को पूरी तरह सुसंगत है, उनके विचारों को, कार्य को, जीवन को, आदर्श को, संकल्प को, ऐसा स्मारक बनाने के लिए वेंकैया जी और उनकी पूरी टीम को, तमिलनाडु सरकार को, भारत सरकार के सभी विभागों को, डीआरडीओ को मैं हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। இந்த நினைவு சின்னத்தை நிறுவுவதற்காக மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தலைமையிலே ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்த குழுவும் தமிழக அரசாங்கமும் இணைந்து திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய சிந்தனையை, எழுச்சியை, செயலை பிரதிபலிக்கின்ற விதத்திலே மிக குறுகிய காலத்திலே மிகச் சிறந்ததொரு நினைவு சின்னத்தை இங்கே நிறுவி இருக்கிறார்கள். இம்மாதிரியாக மிக பெரிய அளவிலே கற்பனை செய்து முடிக்க முடியாத ஒரு விஷயத்தை குறுகிய காலத்திலே செய்திருக்கின்ற திரு வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தலைமையிலான கமிட்டி, தமிழக அரசு, இந்திய அரசாங்கம், அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். आपको आश्चर्य होता होगा और हमारे देश में कोई काम अगर समय पर हो जाए, कल्पना के अनुरूप हो जाए, तो देशवासियों को आश्चर्य होता है कि सरकार भी ऐसा काम कर सकती है क्या? உங்களுக்கு அரசாங்கத்தினுடைய இலாக்காவிலே இம்மாதிரி குறித்த காலத்திற்குள்ளாக ஒரு பணியினை செய்து முடித்தால் மக்களுக்கு என்ன ஆச்சரியம் ஏற்படுகிறது? அரசாங்கம் கூட இம்மாதிரியாக குறித்த காலத்திலே செயல்படுகிறதா என்கின்ற ஆச்சரியம் மக்களுக்கு ஏற்படுகிறது. लेकिन ये संभव इसलिए है कि दिल्ली में आज ऐसी सरकार बैठी है, भारत सरकार को आपने जो दायित्व दिया है उसने पूरी कार्य संस्कृति बदली है और समय सीमा में काम पूरा करने का आग्रह सरकार में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है. இன்று மத்தியிலே எம்மாதிரி அரசாங்கம் இருக்கிறது என்று சொன்னால், காலத்தினுடைய எல்லைக்குள்ளாக காலத்தை மதித்து செயலாற்றுகின்ற மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு அரசாங்கமானது டெல்லியிலே அமைந்திருக்கிறது. लेकिन ये बात हम न भूलें कि सिर्फ सरकार पैसे, प्लानिंग, पावर, इससे ही सारी कामें हो जाते हैं, ऐसा नहीं है. ये स्मारक की सफलता के पीछे एक और राज है और जिसके लिए 125 करोड़ देशवासी गर्व कर सकते हैं, वो आज मैं आपके सामने खोलना चाहता हूं. அதாவது டெல்லியிலே இருந்து கொண்டு திட்டமிட்டு செயல்படுத்துகின்ற அரசு என்பதல்ல, 125 கோடி மக்களுக்கு எம்மாதிரியான மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்பதை நினைவுபடுத்துகின்ற சின்னமாக இது அமைந்திருக்கிறது என்பதை நான் உங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். हो गया? मैं तो काफी लंबा बोल रहा था. और वो राज ये है, सरकार थी, पैसे थे, प्लानिंग था, फोकस के साथ काम हो रहा था, लेकिन इस काम को करने के लिए देश के हर कोने से जिन जिन को जिस विषय की महारत थी, ऐसे कारीगर आए थे, मजदूर आए थे, आर्टिस्ट आए थे, आर्किटेक्चर आए थे. हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए लोग इस काम को कर रहे थे. साथ साथ जो मजदूर काम करते थे, वे सुबह 8 बजे से 5 बजे तक सरकार के नियम से हिसाब से काम कर रहे थे. फिर 5 से 6 बजे तक
1 घंटा वो विश्राम करते थे, चाय पान लेते थे और फिर 6 बजे से 8 बजे तक एक्स्ट्रा काम करते थे। और उन्होंने कहा कि 6 से 8 हम जो काम कर रहे हैं उसके पैसे हम नहीं लेंगे, ये हमारी तरफ से अब्दुल कलाम जी को हमारे परिश्रम के द्वारा, हमारे पसीने के द्वारा हम उनको श्रद्धांजलि देंगे। அதாவது அரசாங்கமானது திட்டமிடுவது, அரசு அதிகாரிகள் இருப்பது, அவர்கள் அங்கிருந்து கொண்டு செய்வது என்பது போன்ற பணி அல்ல. இங்கே இந்த நினைவு சின்னம் அமைப்பதற்கு நாடு முழுவதிலும் இருந்து தொழிலாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், அதற்கான ஓவியர்கள் வந்திருக்கிறார்கள், பணியாற்றக்கூடிய நிபுணர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். காலையிலே 8 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரை தொடர்ந்து பணியாற்றி இருக்கிறார்கள். இதற்கு முன்பெல்லாம் காலையில வருவாங்க, வந்ததுக்கு பிறகு கொஞ்ச நேரத்தில் தேநீர் அருந்ததற்கான நேரம் போகும், அரட்டை அடிப்பார்கள், பணி செய்ய மாட்டார்கள். அந்த மாதிரியாக அல்ல, செயல்படுகின்ற முறையிலேயே முழு மாற்றம் கொண்டு வந்து நாம் செய்திருக்கின்ற காரணத்தினாலே இம்மாதிரியான ஒரு நினைவு சின்னத்தை நிர்மாணிக்க, கலாம் அவர்களுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஒரு நினைவு சின்னத்தை இங்கே நம்மால் நிர்மாணிக்க முடிந்திருக்கிறது. जिन मेरे गरीब मजदूर भाई बहनों ने इस भक्ति के साथ इस काम किया है, मैं उनको, उन सभी मजदूरों को इस पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए शत शत वंदन करता हूं. இந்த பணியினை செய்து முடிப்பதற்காக இங்கு பணியாற்றுகின்ற ஒவ்வொரு பணியாளர்களுக்கும் என்னுடைய மகத்தான வணக்கங்களை நான் அவர்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். इन मजदूरों ने, कारीगरों ने इतना उत्तम काम किया है कि यहां उपस्थित सबसे मैं आग्रह करता हूं कि हम जगह पर खड़े होकर के उन मजदूरों को स्टैंडिंग ओवेशन दें, तालियां बजा करके उनका स्टैंडिंग ओवेशन करें. இந்த தொழிலாளர்கள் அனைவருக்கும் நாம் அவர்களை பெருமிதப்படுத்துகின்ற விதத்திலே எழுந்து நின்று நாம் அவர்களுக்கு கரவொலியின் மூலமாக நம்முடைய ஆதரவை தெரிவிப்போம். जब एक मजदूर राष्ट्रभक्ति के भाव से भर जाता है तो कितने महान काम करता है, इसका सबूत ये रामेश्वर में बना हुआ अब्दुल कलाम जी का स्मारक है. திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த நினைவு சின்னமானது அந்த தொழிலாளர்கள் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்திற்கும் அதிகமாக 2 மணி நேரம் பணி அதிகமாக சம்பளம் வாங்காமல் செய்து இங்கு முடித்திருக்கின்ற இந்த பணி அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய ஒரு சிந்தனையை பிரதிபலிக்கின்ற விதத்திலே இங்கு அது அமைந்திருக்கிறது. मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि इस पल अगर मंच पर अम्मा होते, हमारे बीच में अम्मा की उपस्थिति होती और हमारे गरीब मजदूरों ने काम किया है, ये बात जब वो देखती सुनती तो शायद हमको अनेक अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद देती. हमें आज अम्मा की गैर हाजिरी महसूस होती है. अम्मा के जाने के बाद मेरा ये पहला बड़ा तमिलनाडु के धरती पर कार्यक्रम है. मैं अम्मा की गहराई को महसूस करता हूं, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी तमिलनाडु के उज्जवल भविष्य के लिए वो हमेशा आशीर्वाद देती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है. இங்கு மேடையிலே அம்மா அவர்கள், அதாவது முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்கள் இருந்திருப்பார்களே ஆனால் மிக பெரிய அளவிலே இதை பாராட்டி இருப்பார்கள். ஆனால் இன்று அவர்கள் இங்கே இல்லை. அவர் இங்கு இல்லாததை பற்றி எனக்கு நான் அந்த வருத்த உணர்வுகளை உணர்கிறேன். அவர் இருந்திருப்பாரையானால் இந்த ஏழை தொழிலாளர்கள் செய்த இந்த பணியினை அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு இங்கு உருவாக்கி இருக்கின்ற இந்த சின்னத்தை பற்றி வெகுவாக பாராட்டி இருப்பார்கள். அம்மா ஜெயலலிதா அவர்கள் இங்கு இல்லாததை நான் மிகப்பெரிய வருத்தமாக உணர்கிறேன். मैं आज रामेश्वर की इस पवित्र धरती से देश के लोगों से एक प्रार्थना करना चाहता हूं. हिंदुस्तान के हर कोने से
लोग रामेश्वरम की यात्रा के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। टूर ऑपरेटर से भी मेरा आग्रह है, रामेश्वरम के यात्रियों से भी मेरा आग्रह है और देश की युवा पीढ़ी से भी मेरा आग्रह है कि आप जब भी रामेश्वरम की यात्रा करें, इस अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल को देखने का अपने कार्यक्रम में जरूर जोड़ दें और नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले। ऐसे इस प्रेरणा तीर्थ को आप जरूर आकर के देखें। இங்க இந்த ராமேஸ்வரம் மண்ணிலிருந்து நாட்டு மக்களுக்கு நான் ஒரு வேண்டுகோள் வைக்கிறேன். பல்லாயிரக்கணக்கிலே இங்கே யாத்திரைகள் வருகிறார்கள். இங்கு அவர்கள் கோவிலுக்கு வருகை தருகிறார்கள். அம்மாதிரியாக இங்கு வருகின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான யாத்திரைகளுக்கு என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் உங்களுடைய ராமேஸ்வரம் புனித பயணத்தை திட்டமிடும் பொழுது டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த நினைவு சின்னத்திற்கும் வந்து இதை காண வேண்டும் என்று உங்களுடைய பயண திட்டத்திலே இது பங்கு பெற வேண்டும் என நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். आज का कार्यक्रम एक प्रकार से पंचामृत है। रेल, रोड, धरती, समंदर और अब्दुल कलाम जी का स्मारक, ऐसे 5 कार्यक्रम एक साथ आज अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि पर मुझे करने का सौभाग्य मिला। இன்றைய தினம் 5 விதமான நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடந்திருக்கிறது. அதாவது ரயில், சாலை, மண், கடல், அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய இந்த நினைவு சின்னம் ஆகிய 5 நிகழ்ச்சிகள் ஒருங்கே இந்த இடத்தில் இன்று நடந்தேறி இருக்கிறது. आज समंदर में हमारे मछुआरे छोटे छोटे नाव लेकर के जाते हैं, पता तक नहीं रहता है कि हिंदुस्तान की सीमा में है कि किसी दूसरे की सीमा में चले गए और अनेक कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम हमने शुरू की है। उस स्कीम के तहत हमारे मछुआरा भाइयों बहनों को सरकार की तरफ से लोन मिलेगी, ग्रांट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी और उनको बड़े अच्छे ट्रोल मिले ताकि वो डीप सी में फिशिंग के लिए जा सके। तो आज उसका भी यहां प्रारंभ हुआ है और कुछ मछुआरा भाइयों को उसका चेक देने का भी मुझे सौभाग्य मिला है. இங்கு நம்முடைய மீனவர் சகோதரர்களுக்கு பல்வேறு பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடுகிறது. அவர்கள் நம்முடைய கடல் எல்லையை தாண்டி மற்ற நாட்டினுடைய கடல் எல்லைக்கு போகின்ற காரணத்தினாலே ஏற்படுகின்ற சிரமங்கள் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த மீனவ சகோதரர்களுக்கு நாம் ஆழ்கடலிலே மீன் பிடிக்கின்ற இந்த படகினை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட்டு மிகப்பெரிய பலன் அடைவதற்கான ஒரு திட்டம் இருக்கிறது. அதற்காக பிரதம மந்திரி நீல புரட்சி திட்டம், அந்த திட்டத்தின் மூலமாக இன்று ஒரு சில மீனவர்களுக்கு நாம் ஆழ்கடல் மீன்பிடி படகுகள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. रामेश्वर की धरती प्रभु रामचंद्र जी के साथ भी जुड़ी हुई है और आज मुझे खुशी है कि प्रभु रामचंद्र जी से जुड़ी हुई रामेश्वरी की धरती को प्रभु राम का जन्म स्थान अयोध्या की धरती के साथ जोड़ने वाली एक रेलवे ट्रेन श्रद्धा सेतु के नाम से रामेश्वरम टू अयोध्या, आज उस रेल का भी लोकार्पण करने का मुझे अवसर मिला है. இந்த ராமேஸ்வரம் புண்ணிய பூமியானது எம்பெருமான் ராமனின் வரலாற்றிலே இடம்பெற்றிருக்கின்ற ஒரு இடமாகும். அந்த எம்பெருமான் ராமனின் வரலாற்றில் இடம்பெற்ற இந்த ராமேஸ்வரத்தை எம்பெருமான் ராமன் அவதரித்த அயோத்தியோடு இணைப்பதற்காக அயோத்தி ராமேஸ்வரம் ரயில் திட்டமானது இங்கே இப்பொழுது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. उसी प्रकार से धनुषकोडी तक का जो रास्ता, जो लोग राम सेतु देखना जाना चाहते हैं, जो समुद्री मार्ग से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एक महत्वपूर्ण रोड का काम उसको भी पूर्ण कर दिया और वो भी आज मुझे देशवासियों को समर्पित करने का मौका मिला है. रेल का भी समर्पित, रोड का भी समर्पण. அதே போல
இங்கு ராமேஸ்வரத்திலிருந்து தனுஷ்கோடி வரை யாராவது ராம் சேத்துவை தரிசிப்பதற்காக போக வேண்டுமானால் தனுஷ்கோடிக்கு போக வேண்டும். ஆகவே இந்த ராமேஸ்வரம் தனுஷ்கோடிக்கான சாலையானது இன்று துவங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ரயில்வே திட்டத்தோடு இந்த நெடுஞ்சாலை திட்டமும் இப்பொழுது பூர்த்தியாகி இருக்கிறது. और आज यही रामेश्वरम की धरती है जहां 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने यहां पर विदेश में दिग्विजय कर करके विश्व में भारत का नाम रोशन करके इस धरती पर अपने पैर रखे थे. वो स्वामी विवेकानंद जी जहां कन्याकुमारी यहां पास में ही विवेकानंद जी का स्मारक बना है, उस विवेकानंद केंद्र, यहां की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट, कुछ एनजीओ, इन्होंने मिलकर के रामेश्वरम को ग्रीन बनाने का जो बिड़ा उठाया है और ये भी एक प्रकार से रामेश्वरम के भविष्य के लिए उत्तम काम करने वाले उन सभी संगठनों को, विशेष करके विवेकानंद केंद्र को हृदय से मैं बधाई देता हूं. அதே போல சுவாமி விவேகானந்தர் அவர்கள் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் முடித்து வந்து அவர் கால் பதித்த இடம் இந்த ராமேஸ்வரம். இந்த ராமேஸ்வரத்திலே கிரீன் ஹவுஸ் உருவாக்குவதற்காக விவேகானந்த கேந்திராவினர் சேர்ந்து இங்கே அந்த திட்டத்தை அவர்கள் செயல்படுத்தி இருக்கிறார்கள். அதற்காக விவேகானந்த கேந்திராவினருக்கு என்னுடைய பாராட்டுதல்களை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். भारत का विशाल समुद्र और 7,500 किलोमीटर 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा बड़े निवेश की संभावनाओं से भरे हुए हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार सागरमाला कार्यक्रम भी चला रही है. इसका मकसद भारत की तट रेखा का पूरा लाभ उठा करके भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है. பாரத தேசம் விசாலமான கடற்கரை, 7500 கிலோமீட்டர் கடற்கரையை கொண்டிருக்கின்ற நாடு. ஆகவே இங்கு கடல் போக்குவரத்து ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்கான மிகப்பெரிய வாய்ப்பு நம் முன்பாக இருக்கிறது. அதற்கான திட்டத்தினையும் நாம் மேற்கொண்டிருக்கிறோம். सागरमाला कार्यक्रम में आयात निर्यात और व्यापार की लॉजिस्टिक लागत को कम करना, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं. इस कार्यक्रम से देश के समुद्री तटों पर रहने वाले लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने का हमारा प्रयास है. இந்த சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக ஏற்றுமதி, இறக்குமதி, வர்த்தகம் ஆகியவற்றிலே மிகப்பெரிய மூலதனம் ஏற்படுத்துவதற்கு மகத்தான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அந்த சாகர்மாலா திட்டத்தின் மூலமாக இந்த பகுதி மக்களுக்கு, கடற்கரை வாழ் மக்களுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். आपको ये भी जानकर के खुशी होगी कि जिस प्रकार से डीआरडीओ ने ये अब्दुल कलाम जी का स्मारक बनाया में काम किया है, उसी प्रकार से डीआरडीओ हमारी सैन्य शक्ति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण काम करने वाली इकाई है. लेकिन साथ साथ नागरिकों के लिए भी वो छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं. ये जो रेलवे यहां से शुरू हो रही है, श्रद्धा सेतु रामेश्वरम से अयोध्या, वो एक ऐसी ट्रेन है जिसके अंदर सारे के सारे टॉयलेट बायो टॉयलेट के रूप में रखे गए हैं. स्वच्छता अभियान को बल देने का काम ये श्रद्धा सेतु इस ट्रेन के द्वारा भी होने वाला है. இந்த பகுதியிலிருந்து ஏழை எளிய மக்கள் பயணிக்கக்கூடிய இந்த ராமேஸ்வரம் அயோத்தி ரயிலிலே நாம் சுற்றுச்சூழலை மனதிலே கருத்தில் கொண்டு பயோ டாய்லெட் அதிலே ஏற்படுத்தப்பட்டு அந்த ரயிலானது இங்கிருந்து செல்லுகிறது. फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम ने अगर अपने जीवन में सबसे ज्यादा प्रेरणा अगर किसी को दी है तो हमारे देश के नौजवानों को दी है. आज का युवा अपने दम पर आगे बढ़ना चाहता है, खुद दूसरों को रोजगार देने वाला बनना चाहता है. युवा अपने सपने पूरे कर सके
इसलिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए हैं. டாக்டர் கலாம் அவர்கள் யார் மீதாவது அதிகமான அன்பு செலுத்தி இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அது இளைஞர்கள் மீது. ஆகவே அந்த இளைஞர்கள் அவர்கள் முன்னேற்றத்திற்காக ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா ஆகிய திட்டங்கள் அந்த இளைஞர்கள் வேலை தேடுபவர்களாக அல்ல, அடுத்தவருக்கு வேலை தருபவர்களாக அவர்களை உருவாக்குவதற்கான திட்டங்கள் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. नौजवानों के कौशल विकास के लिए देश के हर जिले में ट्रेनिंग सेंटर, स्किल डेवलपमेंट के केंद्र खोले जा रहे हैं. अपना कारोबार शुरू करने के लिए युवाओं को बैंक गारंटी जैसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसलिए केंद्र सरकार मुद्रा योजना चला रही है. देश में अब मुद्रा योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों को बिना बैंक गारंटी 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपए उनको दिए गए हैं ताकि वो अपनी जिंदगी का रास्ता चुन सके, आगे बढ़ सके. இளைஞர்களுக்கு அவர்கள் திறன் மேம்பாட்டு ஏற்படுத்தி அவர்கள் தொழில் துவங்குவதற்காக வங்கிகளில் யாரோட கேரண்டியும் ஜாமீனும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு நிதி வசதி ஏற்படுத்தி கொடுப்பதற்காக முத்ரா வங்கி கடன் திட்டமானது கொண்டு வரப்பட்டது. அதன் மூலமாக 8 கோடிக்கு மேற்பட்ட வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர்களுக்கு கடன் 4 லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் அவர்கள் சொந்தமாக தொழில் புரிகின்ற வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்பட்டிருக்கிறது. और मुझे खुशी है कि इसमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोग अकेले तमिलनाडु के हैं. ये आंकड़ा स्वरोजगार की तरफ तमिलनाडु के युवाओं को कितना उत्साह है, उमंग है, उसकी रुझान को भी दिखा रहा है. இதிலே எனக்கு மிக மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த 8 கோடியிலே 1 கோடிக்கு மேற்பட்ட இளைஞர்கள் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள். இங்கு இந்த தமிழக இளைஞர்களுடைய திறன் மற்றும் திறமையை பற்றி நமக்கு இது எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது. केंद्र सरकार राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी जोर दे रही है. न्यू इंडिया बिना न्यू तमिलनाडु संभव नहीं है और इसलिए राज्य में मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने में राज्य सरकार की भरपूर मदद की जा रही है. இந்த முன்னேற்றங்கள் மாநில அரசாங்கத்தினுடைய ஒத்துழைப்போடும் மத்திய அரசாங்கம் இணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும். ஆகவே மாநில அரசும் இதோடு இணைந்து செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने भारत सरकार जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है उससे तमिलनाडु को जो लाभ मिल रहा है उसका सार्वजनिक रूप से उसका स्वागत किया, धन्यवाद किया. मैं भी उनके इस सहयोग के लिए उनका धन्यवाद करता हूं. தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு மத்திய அரசாங்கத்தின் திட்டங்களை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்வதற்கான அவர்களுடைய ஆதரவை நான் பாராட்டுகிறேன். மத்திய அரசாங்கமும் தமிழகத்திற்காக முன்னேற்றத்திற்காக முழு ஒத்துழைப்பு மாநில அரசாங்கத்திற்கு தரும். स्मार्ट सिटी मिशन के लिए तमिलनाडु के 10 शहरों को चुना गया है. इनमें चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, तंजावर ऐसे सभी बड़े शहर उसमें शामिल है. அதே போல தமிழகத்திலே ஸ்மார்ட் சிட்டி முன்னேற்றத்திற்கும் மிக பெரிய அளவிலே மத்திய அரசாங்கமானது உதவி இருக்கிறது. சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், காஞ்சி போன்ற நகரங்களை ஸ்மார்ட் சிட்டியாக நாம் அறிவித்திருக்கிறோம். इन शहरों के लिए केंद्र सरकार लगभग 900 करोड़ रुपए रिलीज कर चुकी है. करीब करीब 1000 करोड़ रुपया. இந்த நகரங்களை மேம்படுத்துவதற்காக இதுவரை 900 கோடி ரூபாய் ஏற்கனவே மத்திய அரசாங்கம் அதை அளித்துள்ளது. अमृत मिशन में भी तमिलनाडु के 33 शहरों 33 सिटीज को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के लिए
4,700 करोड़ रुपए से ज्यादा स्वीकृत कर लिए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल इन 33 शहरों में बिजली, पानी, सीवेज, सफाई और गार्डन जैसे सुविधाओं को मजबूत कर बनाने के लिए किया जाएगा। அதே போல அம்ருத் நகரங்கள் மத்திய அரசாங்கம் 33 அம்ருத் நகரங்களை இங்கே தெரிவு செய்து அதற்காக இதுவரை 4700 கோடி ரூபாய் நிதி அளித்திருக்கிறது. இதன் மூலமாக ஒவ்வொரு நகரங்களிலும் மின்சாரம், குடிநீர், சுகாதாரம் ஆகியவற்றை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த திட்டமானது அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. इस योजना का भरपूर लाभ रामेश्वरम को भी मिलेगा और उसके साथ साथ 33 शहर जिसमें मदुराई, टुटिकोरिन, तिरुनेलवेली और नागरकोइल भी शामिल है। இந்த 33 அம்ருத் நகரங்களிலே ராமேஸ்வரம் இருக்கிறது, திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில், மதுரை போன்ற பல நகரங்கள் இதிலே இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது. केंद्र सरकार ने करीब करीब 4000 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पहले फेज के विस्तार को भी मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु की ग्रामीण सड़कों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के लिए गांवों में रहने वाले युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने पिछले 3 वर्ष में लगभग 18,000 करोड़ रुपया 18,000 करोड़ रुपए तमिलनाडु के लिए रिलीज किए हैं। அதே போல கிராமங்களிலே இருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு திறன் மேம்பாட்டிற்காக வேலை வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்துவதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை நாம் அளித்திருக்கிறோம். அதற்காக 18,000 கோடி ரூபாய் இந்த 3 ஆண்டுகளிலே மாத்திரம் நிதி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது. कुछ प्रयासों की अपील में यहां की सरकार और यहां के लोगों से भी करना चाहता हूं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इस समय पूरे देश के शहरों में एक होड़ मची है, कंपटीशन लगी है कि कौन खुद को पहले खुले में शौच से मुक्त घोषित करे। और मुझे आशा है कि तमिलनाडु भी इस दौड़ में अन्य किसी भी राज्य से पीछे नहीं रहेगा और जोर लगाएगा और आगे बढ़ के रहेगा। அதே போல தூய்மை இந்தியா திட்டத்திலே இங்கு இருக்கின்ற நகரங்கள், கிராமங்கள் தூய்மையாக வைத்திருப்பதற்கான திட்டத்திலே எனக்கு நல்ல நம்பிக்கை இருக்கிறது. தமிழகமும் எந்த ஒரு மாநிலத்திற்கும் இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டத்திலே பின்தங்காது, இது முன்னேறி செல்லும் என்கின்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. इसी तरह राज्य सरकार मानती है कि यहां के शहरों में 8 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए घर की जरूरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के माध्यम से इस डिमांड को पूरा किया जा सकता है। मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि वो प्रस्ताव भेजने अपनी प्रक्रिया तेज करे और स्वीकृत किए हुए घर के निर्माण में तेजी लाए। அதே போல தமிழகத்திலே 8 லட்சம் குடும்பங்களுக்கு வீடு வேண்டும் என்கின்ற கோரிக்கை இருக்கிறது. எனக்கு தமிழக அரசாங்கத்திடம் கோரிக்கை என்னவென்று சொன்னால், நீங்கள் உங்கள் கோரிக்கை அனுப்புங்கள். மத்திய அரசாங்கம் நகர்ப்புற மேம்பாட்டு வீட்டு வசதி திட்டத்தின் மூலமாக இதை முழுமையாக நாங்கள் நிறைவேற்றி கொடுப்போம். डॉक्टर अब्दुल कलाम जीवन पर्यंत एक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए जुटे रहे। 125 करोड़ देशवासियों को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमेशा वो प्रेरित करते रहे। ये प्रेरणा हमें 2022 तक, 2022 तक, जबकि आजादी के 75 साल होंगे, न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में बहुत मदद करेगी। டாக்டர் கலாம் அவர்கள் முன்னேறிய இந்தியாவை காண்பதற்கான கனவு கண்டார்கள். ஆகவே இந்த நாடு
75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் பொழுது அவருடைய கனவினை முழுமையாக பூர்த்தி செய்கின்ற விதத்திலே நம்முடைய செயல்பாடுகளானது இருக்கும். 2022 में हमारा देश आजादी के 75 साल के पर्व को मनाएगा. देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जिंदगी खपा देने वाले हमारे सपूतों ने जो सपने देखे थे उन्हें पूरा करने के लिए हमारा हर प्रयास डॉक्टर कलाम को भी एक उत्तम श्रद्धांजलि बन के रहेगा. 2022 இந்த நாடு அதனுடைய 75வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடும் பொழுது எல்லா விதத்திலும் முன்னேறிய ஒரு பாரதத்தை நாம் காண வேண்டும். அதுதான் டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு நாம் செலுத்துகின்ற சரியான அஞ்சலியாக இருக்கும். और जब मैं आज रामेश्वरम की धरती पर हूं, रामेश्वरम के इंसान तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन रामायण इस बात को हमें कहती है कि यहां की एक छोटी सी गिलहरी, इसी रामेश्वरम की एक छोटी सी गिलहरी भी किस प्रकार से राम सेतु बनाने के काम आई थी, उसी प्रकार से हर व्यक्ति उस गिलहरी की तरह संकल्प करे, प्रयास करे और परिणाम लाके रहे तो देश हमारा कहां से कहां पहुंच सकता है. हर नागरिक का छोटा सा काम भी देश का बहुत बड़ा काम बन जाता है. இந்த ராமேஸ்வரம் மண் இங்கு இந்த ராம் சேது அமைப்பதற்கு எப்படி ஒரு அணில் தன்னுடைய பங்கினை சிறிய பங்கினை அளித்ததோ அது போல இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற நாம் அனைவரும் இந்த நாட்டை இங்கிருந்து மிக உயர்ந்த இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்காக நாம் அனைவரும் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். और वो गिलहरी तो रामेश्वरम की थी और इसलिए द स्क्विरल कैन इंस्पायर अस ऑल. रामायणातील अनिल पोला. If 125 crore Indians take just one step each, India will march 125 crore steps ahead. அதாவது ராமாயணத்திலே அந்த அணிலை போல இங்க இருக்கின்ற 125 கோடி மக்களும் ஒவ்வொருவரும் நாம் ஒரு அடி முன்னால் எடுத்து வைத்தால் 125 கோடி அடி இந்த நாடு முன்னேறியதாக அது அமையும். हिंदुस्तान के एक दूसरे छोर रामेश्वरम, यहां समंदर शुरू हो जाता है और इतना बड़ा जन सैलाब इस बात की प्रतीति कराता है कि आपकी अब्दुल कलाम के प्रति कितनी आदर भाव है और देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप किस प्रकार से जुड़ना चाहते हैं, इसको मैं साफ देख रहा हूं. इस विशाल जनसागर को मैं फिर से नमन करता हूं. अब्दुल कलाम जी को आदरपूर्वक अंजलि देता हूं और स्वर्गीय अम्मा को भी आदरपूर्वक अंजलि देता हूं. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. ராமேஸ்வரம் இங்கே சமுத்திரம் துவங்குகிறது. அங்கே அந்த சமுத்திரம் இருப்பதை போல இங்கே முன்னாள் ஜனசமுத்திரம். இந்த ஜனசமுத்திரத்திற்கு நாம் அனைவரும் இணைந்து முன்னேற வேண்டும். இன்று அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு நாம் அஞ்சலி செலுத்துவது போல அம்மாவிற்கும் நம்முடைய அஞ்சலியை நாம் செலுத்திக் கொள்ளுவோம். Thank you, sir, for your words of motivation and inspiration, a unique speech from a unique leader. உங்களுடைய ஊக்கமளித்த உரைக்கு மிக்க நன்றி. I now invite on stage Tirupon Radhakrishnan, Union Minister of State for Road Transport and Highways and Shipping, for the vote of thanks. சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை கப்பல் துறையின் மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களை நன்றியுரை வழங்க அழைக்கிறேன். முன்னாள் ஜனாதிபதி டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவருடைய நினைவிடத்தை திறந்து வைத்து மக்கள் நலத்திட்டங்களையும் வழங்கி சிறப்பிக்க வரை தந்திருக்கின்ற நம்முடைய பிரதமர் மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் அமர்ந்திருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் மாண்புமிகு எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கும் தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் மேதகு வித்யாசாகர் அவர்களுக்கும்
மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு வெங்கையா நாயுடுஜி அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்களுக்கும், மாண்புமிகு அமைச்சர்கள் ஜெயக்குமார் அவர்களுக்கும், மணிகண்டன் அவர்களுக்கும், பாராளுமன்ற உறுப்பினர் அண்ணன் அன்வர்ராஜா அவர்களுக்கும், இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் நன்றி செலுத்தும் முகமாக நான் வருகை தந்திருக்கின்றேன். நம்முடைய பிரதமர் மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடி அவர்கள் இன்று மிக முக்கியமான 2 விஷயங்களை செய்திருக்கிறார் என்று நான் கருதுகின்றேன். ராமேஸ்வரத்திற்கு சிறப்பு என்று சொன்னால், ராமாயண காலத்திலே ராமன் 2 விஷயங்களை ராமாயணத்திலே செய்திருக்கின்றான், ராமேஸ்வரத்திலே செய்திருக்கின்றான். ஒன்று, ராமருடைய பாலத்தை அமைத்து இலங்கைக்கு பாலம் அமைத்து கொடுத்தது. மற்றொன்று, ராமாயணத்திலே மிக முக்கியமான காலகட்டமாக இருக்கக்கூடிய ராமேஸ்வரத்திலே ராமநாத சுவாமிக்கு ஆலயம் எழுப்பியது. இன்று இந்த காலகட்டத்திலே நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் நம்முடைய முன்னாள் ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நினைவிடத்தை திறந்து வைத்தது மட்டுமல்ல, 53 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அழிந்து போன தனுஷ்கோடிக்கு புத்துயிர் கொடுத்து இன்று தனுஷ்கோடிக்கு புதிய சாலையும் அமைத்திருக்கின்றார்கள். மட்டுமல்ல, நம்முடைய தமிழக மீனவர்களுக்கு நிரந்தர தீர்வு கொடுக்கக்கூடிய வகையிலே 1500 கோடி ரூபாய்க்கான திட்டங்கள் வழங்கி இருக்கின்றார்கள். நம்முடைய பிரதமர் அவர்கள் இந்தியா உலகத்தினுடைய முதல்நிலை நாடாக வர வேண்டும் என்று எப்படி உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றாரோ, அதே போல தமிழ் சமுதாயம் முன்னேற வேண்டும், தமிழன் முன்னேற வேண்டும், தமிழ் முன்னேற வேண்டும் என்று அதிக கவனம் கொடுத்து உழைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். தமிழகத்திற்கு அதிக நிதிகளை தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதற்காக நம்முடைய பிரதமர் மரியாதைக்குரிய நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமுதாயத்தின் சார்பிலே நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். ஏனைய அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம். I thank the team of officials, dignitaries and people of Rameshwaram who've made this day a success. I also thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for visiting this holy land and joining us in celebrating the success stories of Rameshwaram. The Prime Minister is leaving the stage and the premises. We request you to please remain seated.